এখন যে ক্লাসটা দেখব বা আজকে আমাদের যে ক্লাসটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি বিল মেক, কিভাবে বৈদ্যুতিক বিল তৈরি করা হয়। তাহলে প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে, একটা সক তৈরি করতে হবে। তাহলে লিখলাম নেম, মিটার নং, ইউনিট, বিল। বিলের ঘরে আমরা সূত্র বসাবো, কারণ এইগুলি দিয়েই তোমার বিল হইব। মিটার নাম্বারটা আর হচ্ছে ইউনিট কত। তাহলে নাম বসাইলাম, ইউনিট নাম্বার, মিটার নাম্বার সব কিছু দিলাম। তো এখন এটি পূরণ করে সূত্র প্রয়োগ করে বিল আমাদের তৈরি করতে হবে। তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের যে সূত্রটা আছে, যদি 120 ইউনিটের চেয়ে কম হয় তাহলে হচ্ছে প্রতি ইউনিট 3 টাকা 20 পয়সা। আবার যদি 120 ইউনিটের চেয়ে বেশি বা সমান হয় বা 210 ইউনিটের চেয়ে কম হয় তাহলে দেখা যাবে প্রতি ইউনিট 4 টাকা 50 পয়সা, মানে 120 থেকে 110 এর ভিতরে। আবার 210 থেকে 350 এর ভিতরে হচ্ছে 5 টাকা 50 পয়সা। আবার 350 থেকে 500 এর ভিতরে হচ্ছে 6 টাকা 50 পয়সা। আর 500 থেকে বা 500 মানে 500 থেকে বেশি বা 500 সমান, কিন্তু হ্যাঁ 500 থেকে বেশি জ্বালা যাই হোক, 500 থেকে বেশি বা 500 সমান হলে প্রতি ইউনিটে হচ্ছে 60 টাকা করে। তো এরকম কত টাকা প্রতি ইউনিটে, এটা যেখানেই যা হোক না কেন সেটা বইলা দিবে বা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে। তার উপর ভিত্তি করে আমাকে হচ্ছে এই বিদ্যুৎ বিল তৈরি করতে হবে। তাহলে এখন এই বিলের পর আমরা সূত্রটা বসাই। তাহলে ইকুয়াল টু if C2 get C2 এখন
তাহলে এইভাবে মূলত হচ্ছে আমাদের বিদ্যুৎ বিল তৈরি করা হয়। সূত্র বসানোর পরে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া থাকবে বা যে কন্ডিশনগুলি দেওয়া থাকবে, কত ইউনিটে কত টাকা, তার উপর ভিত্তি করে সূত্র বসিয়ে আমরা এভাবে বিদ্যুৎ বিল তৈরি করতে পারি।